Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mas Dila. In this video, I want to present you about major sentence constituent for the project one. My name is Vicky Anistiawan, and let's go to the topic. What is sentence constituent? Sentence constituent are building blocks or parts that make up a sentence. They are a group of words that function together as a unit within the structure of a sentence. And there are five parts of constituents. First one is noun phrase atau frasa noun, acts as the subject, object, or complement. For example, like the big dog bark. The noun phrase is the big dog. Second is verb phrase atau frasa verb, contains the main adverb and its modifiers or object. Example, the dog barked loudly. The verb phrase is bark loudly. And the third is prepositional phrase atau frasa prepositional. Start with a preposition and adds information about time, place, or manner. Example, the cat slept under the table. Fourth is adjective phrase. Modifies a noun. Example, the girl is very smart. Fifth, adverb phrase. Modifies a verb, adjective, or another adverb. For example, like she sings very well. Why does it matter? Sen- Sentences constituent matter because they help us understand the structure of meaning and function of a sentence. By identifying constituents like noun phrase, verb phrase, and prepositional phrase, we can clearly determine who is doing what to whom, which is essential for conveying meaning accurately. This understanding is crucial not only for grammar and syntax, but also for language learning, as it helps learners construct sentences properly. Relating active and passive sentence. An active sentence is a sentence in which the subject performs the action expressed by the verb. So it follows a clear and direct structure: subject plus verb plus subject. For example, the cat chased the mouse. The subject is the cat, the verb is the chase, and the object is the mouse. In this sentence, the cat or subject is actively doing the action chasing to the mouse, the object. Active sentences are usually more straightforward and energetic. Sorry. Active sentences are usually more straightforward and energetic than passive ones. Next is passive sentence. It's a sentence where the subject receives the action, not doing the action, rather than doing it. The object of active sentence becomes the subject. It often follows this structure: subject plus be verb plus past participle plus by agent. For example, the mouse was chased by the cat. The subject is the mouse, which is the receive the action. Be verb plus past participle was chased. And agent is optional by the cat. In passive sentence, the focus is on the action or the receiver of the action, not the doer or the doing. Next. And this is for the part two. The first one is the book was recommended by professor has been borrowed by several students. The NP or non-phrase is the book that was recommended by the professor while has been borrowed by several students is the verb phrase. And this is the diagram tree. We have sentence. Kalimat ini dibagi menjadi noun phrase dan verb phrase.
Non-phrase terdiri dari determinant, non-verb, sorry, determinant is the, noun is book, and non-phrase. Non-phrase dibagi lagi menjadi conjunction that, jam 9. Sorry. And the auxiliary verb or to be was, and their main verb recommended. And there's a prepositional phrase itu terdiri dari prepositional by dan non phrase. Non phrase-nya itu the professor. Non phrase itu dibagi menjadi dua lagi, determiner the, dan non phrase nonnya professor. Dan kemudian verb phrase yang ada di kalimat has been borrowed by several students. VP dibagi menjadi auxiliary verb or to be, has been, verb, borrowed, dan prepositional phrase. PP ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu prepositional by dan non phrase. Non phrase ini dibagi juga menjadi dua lagi. Determiner is several dan non is students. And this is the second. Although the match was delayed due to the rain, the players continued their warm routine. The NP is although the match was delayed due to the rain and the players continued their warm up routine is the VP. And the first is the subordinating sentence, which is the NP. Ini dibagi menjadi subconjunction dan sentence. Subconjunctionnya adalah although. Sentence ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu non-phrase. Non-phrase itu terdiri dari determinant the dan non-match. Yang kedua verb phrase. Verb phrase dibagi juga menjadi dua, yaitu auxiliary verb atau to be, was, dan verb delayed. Yang terakhir atau ketiga prepositional phrase. PP ini dibagi juga menjadi dua, yaitu P, due to, dan non-rain. Dan untuk the VP is the sentence. Sentence VP-nya itu dibagi menjadi dua lagi. The pertama non-phrase dibagi menjadi dua, determinant the dan non-players. Yang kedua adalah VP. VP dibagi menjadi tiga, yaitu verb, continued, kedua determiner, there, and then non-phrase itu warm-up routine. Ini adalah yang ketiga. Contoh bukan. Non-phrase. The new regulation were announced by the government is the non-phrase, while after the economy showed, yaitu instability is the VP. Dan ini dibagi menjadi dua lagi sama yang nomor dua. Sentence ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, main sentence or main clause dibagi menjadi dua, yaitu noun dan verb phrase. Noun ini dibagi menjadi tiga, yaitu the, determiner, the, adjective, new, dan noun-nya itu regulations. Yang kedua adalah VP. VP ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu auxiliary verb atau to be, were, lalu kata kerjanya announce, dan PP. PP ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu prepositional, yaitu by, dan non-phrase dibagi dua lagi. Yang pertama itu determiner the, dan yang kedua non-government. Lalu yang after the economy showed
itu subordinating sentence. Yang pertama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu subordinate conjunction after dan sentence. Sentence ini dibagi menjadi dua. Noun phrase yang pertama yang terdiri dari determiner, the, non economy. Sedangkan FVP dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu verb-nya showed, yang kedua itu non phrase signs, yang ketiga itu PP. PP ini dibagi menjadi dua, prepositional atau of dan non instability. Next, number 4. The man who was arrested last night is the NP, while had been hiding in the abandoned warehouse for weeks is the VP. Kalimat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu NP. NP-nya terdiri dari tiga. Yang pertama determiner the, noun-nya man. Sedangkan yang ketiga itu VP. VP ini dibagi menjadi empat. Yang pertama noun. Noun-nya itu who. Lalu keduanya itu auxiliary verb atau to be was. Yang ketiga itu verb-nya arrested. Dan yang keempat itu adverb last night. Lalu VP-nya. VP-nya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu auxiliary verb atau to be, had been. Yang kedua itu verb hiding. Yang ketiga itu PP, prepositional phrase. PP ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu preposition, which is in. Dan yang kedua itu non phrase. Non phrase dibagi menjadi empat. Yang pertama itu determiner the. Yang kedua adjective abundant. Yang ketiga noun. Nounnya itu warehouse. Yang keempat itu PP. PP ini dibagi menjadi dua lagi. Prepositionalnya for, nounnya weeks. Yang terakhir atau nomor 5. The pickle saw Eleazar with lovable panda recently. Such oh, apa ini? Non phrase-nya itu the pickle, sedangkan verb-nya atau VP saw Eleazar with a lovable panda recently. Ini dibagi menjadi dua. NP-nya itu terdiri dari tiga, yaitu determiner the, adjektifnya big, noun-nya girl. Sedangkan VP dibagi menjadi dua, yang verb-nya itu saw. Dan noun phrase-nya itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama noun-nya itu Eleazar. Yang kedua itu PP. PP ini dibagi lagi menjadi satu, dua, tiga, lima. Yang pertama itu prepositional with. Sorry, kurang H. Yang kedua determiner a. Yang ketiga itu adjektifnya itu lovable. Yang keempat nounnya itu panda, kurang lagi. Yang kelima, sedangkan kelima itu adverb recently, termnya. And that's all for my video. Thank you, Miss Dila, for watching this video.